हांगा आशिल्ल्या बशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक म्हजो नमस्कार आनी म्हज्या आनी जेरीच्या वतीन हांव दोगांच्या वतीन उलयतां. It's an occasion to celebrate 75 years of Damodar Mauzo, of course, but it's also looking at Damodar Mauzo as a critical, crucial presence in our cultural landscape. You know, spanning genres like the short story, the novel, literary historiography now, the new book coming out, among others. Also facilitating a give and take across generations, touching diverse worlds, becoming a channel, a portal really to invite the rest of the country into Goa. So over the years, Bhai, and I have known you for the last 7 years, I think, you know, since GALF was mounted. Over the years, you've become the most prominent face of Goan literature, you know, representing Konkani in several real and symbolic capacities. So what kind of a responsibility is this, you know, and what is its weight? How do you feel equal to it? Equal to this responsibility. आणि हांव पडटत तो विचारता कारण तूं वेगळ्या वेगळ्या मळाचेर काम करता. Mr. Goa. I agree with you that I represent Goan literary fraternity. Right. That's my role. When you call me something else, as if you are keeping me on a higher pedestal where I feel embarrassed also. Then मानवना पण त्याच बरोबर हांव सांगता की कोंकणी म्हजे जे आदले आशिल्ले रवींद्र केळेकार दर्या बाकीबाब बोरकार हांणी स्वता कोंकणी कितले दिले ताजे परस कोंकणी लेखकांक खंय मेरेन पावयले म्हजें बोट धरून रवींद्र बाबान म्हाका वयर काडलो. नाल्यार म्हगे गाथन जर पुस्तक येना आशिल्लें जाल्यार आनी कोणी व्हडलें दखल घेवची नाशिल्लें. मे बी इट वूड हॅव टेकन लॉंगर टायम. पूण ह्या लोकांनी जें काम केलें तें म्हजे खातीर आयडियल आशिल्लें. कोंकणी भाशेचे मेळार उदय बाबान जें काम केलां ताजी तोडच ना. आनी एट वॉट कॉस्ट? उदय बाब स्वता एक कवी, एक गीतकार, एक नाटककार आनी हे सगळे गुण आपल्याले कुशेक उडोवन फक्त कोंकणीच्या मोगान ताणें आपल्याक फाटीं दवरून लोकांक मुखार धुकळ्ळें. ह्या लोकां कडच्यान जें हांव शिकलो तेंच हांव आतां म्हजी बरीन विदीन माय ओन लिमिटेशन्स हांव तें काम फुडें व्हरतां. आनी म्हाका दिसता की कोंकणी साहित्याची ती गरज आसा. आज दुर्दैवान कितें जालां आमकां आमचे अनुवादी जायनात. बिकॉज वन हू नोज गुड इंग्लीश he cannot read Konkani books, and those who know good Konkani, they cannot write or translate into English. So this is our एक आमचो फॉल्ट म्हणया आमच्या लोकांचो. हांव म्हाका अजुनूय दिसता की आमचे जे तरणाटे विद्यार्थी हांगा आसात तांणी इंग्लीश जरूर शिकची, जरूर मास्टरी ताजेर घेवची, पूण नॉट डे एट द कॉस्ट ऑफ युअर ओन लँग्वेज. सो आमी म्हजे परीन जेन्ना म्हाका खात्री आसा की हांव कोंकणी खातीर कोंकणी फाटकन नासतना कोंकणीचो भाव इंग्लिशींतल्यान लोकां मुखार व्हरूंक शकता तेन्ना हांव तें म्हणजे लागून समजून हांव तें करतां. This is the 10th year of Goa Art and Literature Festival, which I curate along with my friend Vivek Menezes, and I'm very happy that I'm not only promoting literature, English literature or any other literature, but through this medium I have successfully promoted to the best of possible extent, I would say, Konkani language. Of course. जावं कविता जावं पुंडलीक नायकाले मरणकोटो कोंकणी नाटक along with Kiran Budkule to translate it. It was presented on the beautiful venue on the backdrop of the sea at Cabo Rajunivas, and in the presence, I don't know, I think you were there. Yeah. And what to everybody's astonishment, they felt, what a piece of literature. हे उद्गार ह्या लोकां कडच्यान आयकुपाक कित्याक मेळचे आमकां? दॅट्स बिकॉज वी हॅव सक्सेसफुली टेकन कोंकणी लिटरेचर अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ आवर लँग्वेज. आनी हें खूब गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता आज जर तरणी पिळगी हांगा फ्रॉम युनिवर्सिटी एंड कॉलेजीस आर सिटींग हियर, प्लीज रीड कोंकणी, मास्टर युअर लँग्वेज, एंड ऑल्सो द मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, युअर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इंग्लीश. तातूंतल्यान तुमी हें साहित्य कोंकणीतले थ्रू ट्रान्सलेशन्स ऑर वट एवर मिन्स रीच आउट टू others outside Goa.
across the linguistic boundaries. That's a wonderful way to begin, and I'm really happy to be here because when I first encountered Damodar Bhai, it was through Carmeli. So my image of him was very different. Because my image of him was, I thought, he would be something like Dilip Chitre. He would be like, bohemian, and he would be having a drink in one hand, and a cigarette in one hand, and sort of like big roistering personality. And then there was, Vivek Menezes pointed out to him and said, that is Damodar Mauzo. And I said, that? He's so gentle. I mean, like, where did this really gentle person discover the kind of tonalities that you see in the prose, the kind of alternative landscapes of desire and of experience, when this is a very gentleman coming up to you and saying, hello, come, welcome, sit down, you wouldn't believe this was the author of Carmeli. So I want to ask you, Bhai, what was the beginning? What was the first moment, can you remember, when you thought, I want to write? Difficult to pinpoint as such, but then I think my love for reading that made me, whenever I read, students to note, reading. Yeah. Also, but the students of today, they are missing one thing. म्हाका म्हजी आई आशिल्ली काणी सांगपाक. म्हाका शेजारचे आमचे जाणटेल्यो बायलो येताल्यो आनी तांचे कडच्यान आमकां काणी आयकुपा रावताले. माय चायल्डहूड वॉज फूल ऑफ स्टोरीज आनी स्टोरीज ऑल फूल ऑफ फॅन्टसी. पूण सदांच पांय जमनीर उरताले. कुणी कुस्कराची काणी दर्या ऑर फोक टेल्स दॅट आय हर्ड, दे इन्स्पायर्ड मी. दॅट्स वन थिंग. एंड देन आय लायक रिडींग. आज भुरग्याचे आतां मोबायल पळयतकीच आवय बापूय बेजार जाता. That's right. Same thing people did with me when I was reading the books. हांव मडगांव स्कुला येतालो आनी माजोड्डीच्यान रेल्वेन येवप दिसभर मडगांवां. सकाळीं येवप ते रातचे सांजचे गाडी रातचे शाळा मडगांवां न्यू इयर हायस्कूल. पूण न्यू इयर हायस्कुलाक सकाळची म्हाका 7:45 गाडी धरप. 9 स्कूल सुरू. एका सोंपें जेन्ना गाडी नासताली भटा खांदा वेळी जेवप, सांजचो खेळपाक वचप, नाल्यार लायब्ररी. मडगांवच्यो सगळ्यो लायब्ररी पाड घाल्ल्यो. पुस्तक वाचतालो आनी हांव पुस्तक वाचता म्हणून म्हगेल्या घरच्यांनी म्हगे मडगांवचे सगळ्या वळखीच्याक आनी सरांक टिचरांक बी सांगून दवरलें तागेले बुटव्यार जर कोंकणी मराठी पुस्तक वाचपी पुस्तक मेळ्ळें काणयांचे कथा कादंबरी काडून दवर म्हणून. आनी कितली फावटी म्हगेली पुस्तकां फॉरफीट केल्यात, काडून गेल्यात. पूण तेन्ना आतां तुमकां मोबायलाच्या बाबतींत सांगतात तेन्ना म्हाका पुस्तकाच्या बाबतींत सांगताले. बट रिडींग आय डोंट नो हाव, बट I finished reading all the quality books in Madagaon libraries, or at least 2 or 3 libraries which were running here. Mainly was Damodar Vidyabhavan. And they vastakits, I don't know how and why, but I was always picking up the best of the books, best of the writers. And जेन्ना सगळे वाचून जाले मागीर हांव बाबुराव अर्नाळकरा कडेन पावलो. कित्याक पुस्तक ना. आनी बाबुराव अर्नाळकर म्हाका दिसना ही इन्फ्लुएन्स मी, बट एटलीस्ट कीप मी गोईंग. ही केप्ट मी गोईंग बिकॉज आय हॅड समथींग टू रीड. ते खूब गरजेचें. कित्याक हातांत पुस्तक जाय ह्यातूंतल्यान हांव वाचतालो. आय थिंक रिडींग, बीइंग ए वॉरिशियस रीडर, इट समहाव इन्स्पायर्ड मी टू टेक टू पेन. केन्ना तरी म्हजें नांव तें छापून येवचें. आनी केन्नाय वाचतालो हांव रायटराचें नांव आसतालें अमूक अमूक, समजा बी बोकूल वकील कितें आसूं, आनी मागीर सगळें जालें BA ऑनर्स. देखीच ग्रॅज्युएट जावचें मना आशिल्लें. आज ह्या सगळ्या भुरग्यां मदीं आनी एक गजाल सांगता. मॅट्रिकेक हांव फेल जालो SSC. केन्ना जेन्ना 35% पडल्या पुरो म्हणटाले पास जावपाक, तेन्ना हांव SSCक फेल जालो. कारण कित्याक फेल जालो तेंय सांगता. म्हाका आवडटालें कोंकणी तेन्ना बरें नाशिल्लें, पूण मराठी वाचपाक आवडटालें. मराठींत म्हाका हायेस्ट मार्क मेळटाले. इंग्लीश बरयतालो, इंग्लीश आवडटालें. इंग्लिशींत खूब बरे मार्क मेळटाले. हिंदी आमकां आजो गांवकार शिकयतालो. लव फॉर हिंदी वॉज बिकॉज ऑफ हिम. वाचतालो आनी खूब बरे मार्क मेळटाले. आनी आय थॉट इनफ
And if you know good English, you can answer your papers in of history and geography and also social science. And I could get away with never fail until I appeared for SSC. And I thought passing is just free. You know English, you know good language, you can pass through. But maths failed me. Maths failed me and science failed me. Science पडले 32 मार्क, मॅथ्सा पडले 28 मार्क. आणि मागीर त्या दिसा आयुश्यांत म्हाका सांग पयले फाटी रडलो. ल्हान आसतना रडिल्लोच न्हू, याद ना. रडलो आनी म्हाका वायट दिसलें. आनी देन हांवें कानाक हें केलें. आनी तुमकां आज सांगता, SSCक परतून बसचें पडलें तेन्ना म्हाका मॅथ्साक 88 पडिल्ले आनी सायन्सीकूय डिस्टिंक्शन पडिल्लें. हांव इतल्या खातीर सांगता, ताजे नंतर फेल जावपाचो प्रसंग हांव म्हजेर येवपाक दिवना. पूण दॅट फेल्युअर वॉज ए स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस फॉर मी. Sort of going back to a discussion about Carmeline, apart from the fact that it talks about the travails of the migrant, one sort of way of looking at Carmeline is through the prism of her being a kind of a displaced mother, and as a culture, all of us have been obsessed with the idea of the mother, from Anand Math in the 1880s to Abanindranath Tagore's Bharat Mata in 1905 to Mehboob Khan's 1957 classic, to somebody like the Carmeline, who sort of is not only a political migrant but also an emotional migrant, and she sort of suffers this Trishanku-ness, as it were, at various levels. So a little meditation on Carmeline. कार्मेलीन बरयतकीच म्हाका कांय अनुभव आयले ते सांगता पयलीं. कार्मेलीन कित्याक बरोवचें बरें दिसलें, हांव जेन्ना दुकानार काम करतालो पसरो, आनी प्रोबेबली खूब जाणांक खबर आसतली गांवचो पसरो. जस्ट इमेजीन नाव हे आतां सोंपपाक लागलां, आतां सुपर स्टोर आयल्यात, मागीर मॉल्स येवपाक लागल्यात, लोकांक पसऱ्यार वचपाची संवय ना. माजोड्डेचो म्हगेलो पसरो हो एक टिपिकल गोंयचें गोंयची अस्मिता म्हणून येता त्या काळा गेली, ज्या जाग्यार पसरकार वॉज बोथ लव्ड बिकॉज सगळे उदार ताजे कडेन मेळपाचें, आनी ही वॉज हेटेड बिकॉज लोकांक दिसतालें हो एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणून. त्या काळार हांवें पसरो हातांत घेतलो. म्हाका कितें खोशेन घेवना, काळाची गरज. म्हणजे आई भायर पडली, घरांत जॉयंट फॅमिली आशिल्ली, पार्टिशन जालें, म्हज्या आंगार जबाबदारी आयली आनी जें आसा तें घेवन फुडें वचपाचें थारायलें. देन आय डिडंट गिव अप. आनी जस्ट इमेजीन 1966 I passed my BCom, and 66 was just 5 years after liberation. आनी त्या जाग्यार नोकऱ्यो लोकांक नोकरी जाय म्हणनासतना मेळटाल्यो. आनी म्हजे बरोबरचे जे म्हजे बरोबर BCom पास जावन लागिल्ले they retired now as director, assistant director or top managers and all that. And I have no regrets. हांव सांगतालो कितें, आमच्या दुकानाचेर बशिल्ले कडेन म्हाका वेगळे लोकांच्यो वेगळी रिएक्शन्स, वेगळी प्रतिक्रिया आयकूं येताल्यो. एक चली आमच्या दुकानार येतालें, बरें भुरगें, यंग गर्ल अबाउट मे बी 13-14 years old, आनी ताजे कडेन BSc सायकल आशिल्ली. आनी आज कोणा कडेन बायक आसतकीर कशें दिसता, तेन्ना BSc सायकल नवी आसप आतां चलयेच्या ते म्हणजे मॉडर्न चलयेशी दिसतालें. बरें न्हेसतालें मी, आनी वेरी सिंपल गर्ल, इनोसंट गर्ल. आनी येतालें आनी कितें घेतना कशें, एक कॅडबरी घेतली जाल्यार बरोबर तिजे राज बरोबर सुद्दां चोग जाण चोरी आसताल्यो. कॅडबरी घेवप, मोडप, आके एक कुडको ताके एक कुडको. आमच्यांनी आय कुंड अफोर्ड, पण ते म्हणटालें कोका कोला तान लागली म्हणून कोका कोला पिवपा आयला, ताका दी बरोबरच्याक. आनी सो आनी अदर्स ऑल्सो यूज फ्लॉक विथ हर. म्हाका अजाप जावप. कोणी सांगलें, अरे ते कुवेत कॅन्दिल चेडू, ताका कितें जालां? कुवेत कॅन्दिल चेडू हें म्हणटकीच म्हाका तकलेंत एक बीज पडलें. आनी मागीर एक दीस आनी हांव सदांच पळयतालो कितें, लोक फाटल्यान कुवेत कान म्हणटा फुडें देर वॉज अ स्टिग्मा एटॅच टू इट. पास केल्यार म्हाका केन्नाच आवडना, पूण आय थॉट आय शूड गो टू द रूट्स ऑफ इट. आनी तांचे तोंडार मात बरें बरें उलयताले, कित्याक ते कुवेतच्यान येतना कितें हाडटालीं स्टँड बॉटल कितें सारकें मेळटालें. एक दीस हें चली येवपाचें बंद जालें आनी बरो 3-4 आठवडे गेले. आनी आफ्टर 3 or 4 weeks शी रिअपियर्ड एट दिस शॉप.
So I said, go खंय आशिल्लें? ना माय येयल्ली, माय कुवेतच्यान येयल्ली, काल गेली. So she was busy with mother. I was कितें हाडलें गो तुका? So she started telling me परफ्यूम हाडला, आमकां ड्रेस हाडला आनी कितें हाडला. युजल म्हाका टायम आसतना म्हाका बरोवपाक आवडटा. आनी सडनली हांवें ताका विचारलें तूं कित्याक गेलना बरोबर तिच्या? हांवें मागीर म्हणलें आतां फुडां म्हगे SSC मागीर हांव वयतलें तूं आनी वचनाका कामाक मागीर हांव वयता कामाक म्हणून. आनी शी वॉज एंग्री वीथ मी. शी सेड नेवर यू वील स्टे हियर, यू वील नॉट गो. दॅट कॉमेंट मेड मी थिंक. आनी थंयच्यान ती कार्मेलिनाचें देन आय स्टार्टेड. एक्चुअली खरें सांगपाक आमची मर्यादा आसतात. वी हॅव आवर ओन लिमिटेशन्स एज रायटर्स. आय ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू कुवेट, see for myself and then start writing, but it did not happen. And I think most of my fellow writers also have this problem. I started writing a novel on East Africa. Once have left their imprint on the soil of East Africa, in Tanzania, Uganda and all the places, and I wanted to go in person to see it. Unfortunately, I can't afford, I don't have the means or sources to go to, and as a result writing suffers. But आमकां दिसता आमकां सरकारान हें करपा जाय तें करपा जाय, पूण लेखक इज इनसिग्निफिकंट इन दीस मशिनरी, गव्हर्मेंट मशिनरी. आर्ट एंड कल्चराक आमकी 5-10 कोटी दिले ते तुमी करात काम, तांकां लागना मागीर. When I was reading this wonderful short story of yours, which was translated as the Red Nissan, right, which was all about this family in Kuwait, and there's this very interesting vignette where this maid servant walks in, and the protagonist, Mary, if I'm not mistaken, Maria, is it? Mary, who is the writer's childhood friend, chooses to speak to her in English. Does not speak to her in Konkani, and she looks like as if she's come from one of the Goan villages herself. So I thought that was very, very telling, and I thought that particular character was in more ways than one a kind of an extension of the ethos that you had created in a novel like Kamilin. I think you are referring to Sumar. Sumar म्हणून जी कथा आसा तातूंत ते, पूण दोनी कथा मुगेर कुवेतचे. बाय द वे कार्मेलीन बरयली उपरांत म्हाका कुवेटा वचपाची संद मेळ्ळी, सगळी गल्फा वचपाची संद मेळ्ळी, आनी ताजे नंतर आनी 2 अश्यो कथा आयल्यो. पूण कार्मेलीन बरयली उपरांत मेळटकीच म्हाका दिसलें, जेन्ना आय सॉ इट फर्स्ट हँड, म्हाका दिसलें की कार्मेलिनात कांय चूक उरूं ना. पूण जर हांव पयलीं वचपाक पाविलो, जी आज 250 पानांची कादंबरी आसा ती 500-600 पानांची सहज जातली आशिल्ली. कित्याक दे आर मल्टिपल फेसेट्स टू गोवन्स इन देयर लायफ इन कुवेत. The observation, and it's very clear to anybody who can see, is that you still manage to hold fast to the story's moral center. So there is a certain open-endedness to your stories, which is a kind of an open door invitation to readers to complete the process of interpretation and meaning making. So the writer's voice, your voice as a writer, is often the carrier, the agency of what one might call conscience. And what one finds very fascinating is that often the protagonist's presence is not very much unlike your real actual presence. तीच sort of संयमी पण, तीच स्थितप्रज्ञता, तीच पळोवपाची नदर. ते जेन्ना वाचता ती कथा तेन्ना खूबदां असोच अणभव जाता की अरे हो भाईचोच आवाज, आनी हांगा जी प्रेझेन्स आसा, जी सासाय आसा ती भाईचीच. खूबदां असो अणभव जाता. आय थिंक म्हाका दिसता लेखक आपल्याक कुशीक दाव काडूंक शकना, आपल्याक कुशीक काडून दवरूंक शकना. आतां म्हगेली एक वेव्हार म्हणून कथा आसा, तातूंत जो एंड जाला, एक चली आसता, गरिबींतल्यान वयर सरली आसता, दिसपाक बरें आसता, हॅन्डसम आसता, रॉबस्ट आसता, आनी ताका सदांच दिसता की गिरेस्त जावपाक जाय. म्हणजे ती लुक्स आउट फॉर बॉयफ्रेंड हू इज व्हेरी रीच आनी फायनली वॉन्ट्स टू मॅरी अ रीच मॅन, आनी फायनली शी गेट्स मॅरीड. There are 2 brothers, गोंयांत बिझनेस करपी, आनी धाकलो भाव ताजे मोगा पडटा आनी तांचे अफेर आसता. पूण व्हडल्या भावाक तो ते ऑब्जेक्शन हाडटा. अशें तो ते घेवन वता आनी ताका कन्विन्स करता, आनी ते व्हडल्या भावाक ती बरी दिसता. ओके
एग्री जाता आनी मागीर पार्टी आसता तेरेसाचे वतात आनी सडनली समथींग हॅपन आनी तेगेलो बॉयफ्रेंड आसता तो वयल्यान तेरेसा वेल्यान पडटा आनी मरता आनी इट टर्न्स आउट दॅट एल्डर ब्रदर गोइंग टू मॅरी हियर नाव कायंड ऑफ दीस वॉज something of immorality to it जे म्हाका आवडना फकत माधव बोरकर आमचे लेखक खबर आसा ताणेंच म्हाका बरयलें भाई ही तुगेली संकळिल्ल्यान बरयल्ल्यान बरी लागली बरी जाल्या बरोबर बरी जाल्या पूण तुगे सच्चे कथे भशेन न्हय सो आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट समबडी लायक मी ऑल्सो फिलींग दॅट स्टोरी इज नॉट गूड पूण म्हणजे महाबळेश्वर सेल ताका पयलीं वाचपाक दिली ही वॉज लिवींग इन माजोर्डा दॅट टायम आनी ताणें सांगलें ना रे कितें अशें म्हणटा बरी जाल्या शैला वॉज माय फर्स्ट रीडर शैला सेड आय डोंट फायंड एनीथींग रॉंग इट्स अ गुड स्टोरी मेक्स गुड रिडींग पूण आय पर्सनली वॉज नॉट मच हॅपी अबाउट द स्टोरी अशेंय जाता म्हणटकीर नॉट ऑलवेज इट इज माय वॉयस समटायम्स कितें जाता यू आर कॅरीड अवे वीच शूड नॉट हॅपन तें सांगता वीच आर कॅरीड अवे बाय द ड्रॅमेटिक्स of the stories. So I don't want to fall prey to it. I'd never like to make melodramatic ends or something. पण केन्ना दिसता अशें की आमच्यो कथा बरयतना ते तुका दुसऱ्याच कडेन म्हणटात देवाकडचो इज द डिवायन सेलेस्टियल बीइंग दॅट्स डॉग स्टोरी खूब सुंदर कथा हांव म्हणटा ऑब्जेक्टिवली पळयत तेन्ना पूण आय डिडंट वॉन्ट टू मेक दॅट एंड आय हॅड समथींग डिफरंट I was maybe that story again will come up someday. But केन्ना हांव बरोवपाक एक बसना and the protagonist takes my hand and takes him with him and I don't know where he's taking me. Most of the time I know my end is preconceived. पण केन्ना असं जाता जो protagonist असो तो हात धरता आनी तुका नाका थंय व्हरता पण that is the logical end of the story. So the writer within me is different from Damodar Mauzo or Bhai at that time. It's a rather controversial question, so I hope you don't mind. No, actually. Maryam, you know, for a lot of us, जे आमच्या शाळा गोंयबाग म्हणटात तशे जे गोंयकार गोंया भायली गोंयकारांची वसणूक जेरी हांव आमचे सारके लोक for people like us, you know, Goa represents and you are a living example of it. Rich secular values, composite life, enlightenment principles like cosmopolitanism, and not the Sanatan Samstha as it's come to represent in the popular public imagination. We were just curious to know about the extraordinary confrontation that you at one point of time had with a stalwart like Ravindra Bab Kerekar. You know, is that something that you would be comfortable talking about today? See, I don't think I have anything to hide from the people. If anything that I want to hide from myself, then I would have probably accepted your comment. But no, I don't know something. Ravindra Kerekar is my is a stalwart, as you said, whom I looked upon as my guide. जेन्ना गाथर म्हगेली प्रकाशीत केली तेन्ना रवींद्र बाबान म्हाका आपूण व्हरून म्हजे कडेन कविता कथा मागून घेवन म्हगेलें पुस्तक प्रकाशीत केलें. सो ही इज द वन हू ब्रॉट मी इन टू द लायमलायट. दुसरें रवींद्र बाब has always been a lighthouse for me. आज जर हांव प्रोग्रेसिव्ह विचार घेवन फुडें वता इट्स बिकॉज ऑफ रवींद्र बाब. रवींद्र बाबाचे खंयचेय बरप तूं काडून पळय तातूंत तुका प्रोग्रेसिव्ह थॉट्स दिश्टी पडटा. इवन अबाउट सेक्स बायल आनी घोवा मदली सेक्सा बद्दल पसून तो बरयतना जर बायलेक नाकासून घोव तेजेर जर इम्पोज करता ते रेप म्हूण सांगता आनी घोवा कडच्यान सूख मेळना जाल्यार बायलेन दुसऱ्या कडच्यान घेवप हो तेजो रायट म्हणटा. अशे तरेचे प्रोग्रेसिव्ह विचार व्यक्त करपी हो रवींद्र बाब. रवींद्र बाबा कडच्यान हांव खूब शिकलो आनी सदांच म्हाका रवींद्र बाबागेर वचपाक खूब आनंद मेळटालो कित्याक ऑलवेज गॉट टू नो समथींग न्यू वॉट इज गोईंग ऑन इन द कंट्री आवटसायड द कंट्री वॉज सो वेल रेड. आनी एक दीस अशें जालें जेन्ना तुमकां खबर आसा आमी सगळे मुवमेंटांतले
हांव सदांच उदय बाबाचें बोट धरूनच चल्लां, फुडें गेलां. रवींद्र बाबाचेंय बोट धरूनच फुडें गेलां. आनी ह्या लोकांनी म्हाका विचार दिला. आनी एक दीस अशें जालें की सारस्वत समाजाची एका प्लॅटफॉर्माचेर रवींद्र बाबाक आपयलें. रवींद्र बाबा थंय वचचें न्ही अशें आमकां दिसतालें. उलयलें तांचे कडेन, पूण ताणें सांगलें तुमी सांगपा गरज ना, हांव कितें उलयता तें पळयात आनी मागीर ठरयात. सो वी थॉट ही इज गोईंग टू मेक ए स्पीच दॅट वील बी हार्ड हिटींग टू द कम्युनल पीपल, कम्युनल एलिमेंट्स. पूण तशें जालें ना. तो कितें उलयलो तें म्हाका पयलीं कळना, पूण तागेलें भाशण छापून आयलें. आनी I was so sad after reading that. Is this the man whom I look at as my lighthouse, who is going to guide me? आनी तातूंत जे कांय कॉमेंट आशिल्ले, आय एम सॉरी हांव भुरग्याक, हांव तुमकां तुमचे नदरेंतल्यान रवींद्र बाब पडपा जायना, कित्याक रवींद्र बाब is a doyen of Konkani literature. He is the one who give directions to my thoughts. पूण केन्ना केन्ना अशें जाता की केदोय व्हडलो मनीस पासून एका खिणाक चुकिल्लो आसता. आमचे येदे व्हडले धर्म, कोणाक जर हिंदू धर्मा बद्दल अभिमान आसा जाल्यार हांव सांगता, हिंदू धर्मांत जितलें बरें आसा तितलें वायटय आसा. क्रिस्तांव धर्मांत जितलें बरें आसा तितलें वायटय आसा. सेम इट अप्लायज टू एवरी रिलीजन इन द कंट्री. आनी महात्मा गांधी सदांच म्हणटालो सगळे धर्म खरे, सगळी धर्मांनी चुको आसात, पूण सगळी धर्मा कडेन पळोवपाची म्हजी नदर एकच. सगळे धर्म म्हाका इक्वली आवडटात किंवा इक्वली आवडटात अशें. सो हांगाय म्हाका रवींद्र बाबान जेन्ना हें उलयलो आनी ज्ञाती संबंदान जे उद्गार काडले, ही डीड नॉट ग्लोरिफाय द कम्युनल सेन्सीस, बट एट द सेम टायम but the comments that he passed, only 2 comments I would like to mention so that you know why I reacted so harshly against him. एक आशिल्लो, जर सारस्वता मदीं कांय मतभेद आसात, कांय झगडे आसात, तांणी कोर्टान बी वचचें न्ही, सोम्या बऱ्या वचचें आनी तें सोडोवचें. दॅट वॉज व्हेरी व्हेरी डिस्गस्टींग. दुसरो तागेलो कॉमेंट आशिल्लो, सरकारी नोकऱ्यो तुमी बहुजन समाजाक सोडून दियात आनी आमचे जे सारस्वत समाजांतले इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, उद्योगपती आसात, तांणी सगळ्यांक नोकरी दिवच्यो GSP समाजांतल्या लोकांक. These 2 statements were not only regressive but disgusting. आनी म्हाका त्याच वेळा इतलो राग आयिल्लो की त्याच वेळा हांवें म्हाका जें बरयन दिसलें तें हांवें बरयलें. इट वॉज एन आउटबस्ट ऑफ माय कॉन्शियन्स हांवें म्हणया त्या वेळा वेलें. मागीर म्हाका आय नेवर रिपेंटेड हॅविंग रिटन दॅट, पूण ताका लागून खूब जाणांक दुखायलें, खूब जाणांक वायट दिसलें. हेजे व्हडल्या रवींद्र बाबाचेर तूं अशें बरोवप घडये रवींद्र बाबाक कितलें दुखलें म्हाका कळना, पूण तागे सोयऱ्याक दुखलें चड आनी तागेल्या फ्रेंडाक दुखलें. एका फ्रेंडान तागेल्या फ्रेंडान म्हाका बरयलें, तुवें बरयलें तें सगळें खरें, पूण आपली मनशां विशीं बरयतना भाशा वेगळी वापरची पडटा, टू वीच आय डेफर. आय डोंट लायक इट. हांव जेरीन फाल्यां कितेंय चूक केली जाल्यार ताका चूक म्हणून सांगपाचो अधिकार म्हाका आसा, आसूं जाय. आनी म्हणून आनी तुका हा देव बरें करूं, थँक्यू, आसूंक जाय आनी हांव तो वापरतलो म्हगेलो अधिकार. पूण हाजो हो मुगेलो दुस्मान जायना. तुगेलें चुकना, तुगेलो हो विचार बरोबर न्ही हें सांगपाचो अधिकार म्हाका आसा, पूण तो म्हजो दुस्मान जायना. रवींद्र बाब इज ए हिरो फॉर मी. आनी अनेक सांगता ह्यो 2 गजाली हें बरयल्या उपरांत आनी हांवें बरयल्या उपरांत रवींद्र बाबाचें रिएक्शन हांव तुमचे कडेन उलयना की ताकाच खबर आसतली, आज तो आमचे मदीं ना. पूण म्हगेले फोट नाशिल्ले हाचे खातीर एकच प्रूफ आसा, रवींद्र बाब परतून केन्नाच सारस्वत समाजाच्या प्लॅटफॉर्माचेर गेलो ना आनी केन्नाच ते विचार ताणें परतून जस्टिफाय सोडूच ताणें परतून ते वापरलेच ना, केन्नाच परतून ते उद्गार काडले ना तशे तरेचे. आनी म्हणून म्हाका रवींद्र बाब आनीकय व्हड दिसता. फक्त ताणें जर त्याच वेळार तें समजून घेतलेलें आनी म्हाका जर थाकाय दिली भाई तूं चुकलो ना, तुगे बरोबर आसा. कित्याक रवींद्र बाब सदां सांगतालो भुरगे इतले व्हड जावचे की जाणट्यांचे दोश ताणें दाखोवन दिवचे. सो हो विचार
रवींद्र बाबानच म्हाका दिला आनी म्हणूनच जेन्ना तुमचे मदल्यान कोणेंय जर म्हणजे कथेचेर जर कितेंय फाल्यां टिका केली आय बी व्हेरी व्हेरी हॅपी हें आतांच सांगून दवरता. पण एक सांगता रवींद्र बाबा बद्दल म्हणजे मनात कसलोच आकस ना. ही वॉज ग्रेट, ही इज ग्रेट. तेन्ना रवींद्र बाबा विशीं कसलोच आकस नासतना फक्त हो विशय आयला कित्याक हो विशय जनरली आमी वी ट्राय टू अवॉयड दीस क्वेश्चन. पूण आज म्हाका संदी मेळ्ळ्या तुमच्या मुखार उलोवपाची म्हणून सांगता की रवींद्र बाबा विशीं म्हज्या मनात नितांत आदर आसा. आनीक त्याच बरे अभिमानान सांगून दिसता रवींद्र बाबाक जेन्ना फेलोशीप साहित्य अकादमीची मेळ्ळी तेन्ना हांव एक्झिक्युटीव कमिटीचे आशिल्लो. रवींद्र बाबाक जेन्ना ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळ्ळें तेन्ना ज्युरीचेर खंय तरी म्हजोय आस्पाव आशिल्लो. आनी रवींद्र बाबा बद्दल रवींद्र बाबाक जें मेळ्ळें तें चड मेळ्ळें अशें म्हाका अजून दिसना. ताका आनीकय कितलेशेच मेळपाक जाय आशिल्लें.